this is fs, this is phi, তাহলে fs এটা কি হবে এইটুকু fs দুটো কম্পোনেন্ট ফোর্স হবে this is the phi, this is the fs, the two component is fs This sign also stick. cos phi fs sin phi. So this is fs cos phi also fs cos phi plus this one fc to the category. This is the fc. So fc equal to this one plus this one. So fs cos phi plus this one. ठीक है? So cos phi plus fc ना fc is the total. You can write fc equal to fs cos phi plus this one. This one means this one. And this one means এটা কি আছে fn এটা phi. So fn phi phi এটা কিরকম আছে এটা phi. This is the phi. This is the fs. এই যে এটা ওকে this is fn. তাহলে fn এদিকে কি হবে fn cos phi আর এদিকে কি হবে fn sin phi. আর এইটুকুটা this is the fn sin phi and this one is fn fs cos phi. cos phi total is fc এখান থেকে এতটা fc এই যে এতটা হচ্ছে fc this one is fc তাহলে fc you can write fs fs cos phi plus fn sin phi. The fn sin phi plus fs cos phi. fn sin phi. Okay. Now again ft, this is the ft, this is the ft. Okay. Similarly, you can write ft equal to this one plus this one. Okay. So this one is fn cos phi. fn cos phi. This is the fn cos phi. ft equal to only this angle, this distance. Okay. Total is fn cos phi, and this one is fs sin phi. এই যে fs sin phi fs sin phi এটা মানে কি তাহলে এটা কি হলো fs sin phi আর এই টোটালটা কত হলো fn cos phi টোটালটা তাহলে ft equal to কি হলো ft equal to cos phi minus fn sin phi. yes fn cos phi minus fc sin phi. ঠিক আছে দুটো হয়ে গেল again fc equal to from this side this is f, this is alpha, দুটো কম্পোনেন্ট এটা একটা f cos alpha, this one f cos alpha and এটা হচ্ছে f sin alpha. Now fc you have to write this one plus this one টোটালটা হচ্ছে fc. This is the fc cutting force এই যেটা তাহলে এইটুকুটা কত এই যে এইটুকুটা f sin alpha and this one n আচ্ছা এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে this angle is total angle 180 এটা 90 এটা 90 মানে সাম এটা alpha confirm টোটালটা কত 180 তো এটা 90 আর এটা 90 মানে সাম এটা 90 minus 90 plus alpha তাই তো তাহলে এটা কি হবে Alpha. only alpha. So this is alpha. Okay. Now n, this is the n. This is the alpha. So this will be the In cos n cos alpha, and this will be the alpha. okay. So again we can write fc equal to this one f is it? এটা তো cos alpha, এদিকে একটা cos alpha, এটা sin alpha, f sin alpha plus এটা In cos alpha. Similarly, ft equal to we can write ft equal to
ft equal to এই টুকরো দরকার তোমার এই টুকরো দরকার এই টোটালটা কত পুরোটা f আলফা তাহলে এটা f cos আলফা টোটালটা আর এই টুকরো দরকার এই টুকরোটা n এটা হচ্ছে cos আলফা আর this is the sin আলফা তাহলে টোটালটা হচ্ছে f cos আলফা মাইনাস f sin আলফা ft equal to